My slide may be a little bit different from yours, but don't worry, sikit-sikit saja additional notes tu you boleh jot down lah. Okay, so this is our learning outcome today. Okay, learning outcome for today's tutorial is to describe period, group and block, and then to deduce the position of element in the periodic table from its electronic configuration. We have learned about electronic configuration on the last previous topic. Okay, so as you can see, this is the famous periodic table, okay, that you have learned back in school, okay. So you learn how they are arranged, okay. So can you tell me how periodic table is arranged? The elements in the periodic table is arranged by, according to its Proton number. proton number, or we call atomic number. Okay, proton number lah. Okay, so it's not the atomic weight, okay, but it's a proton number. Mula-mula tu siapa yang guna jumpa Aristotle lah, ingat lagi nama, Dobrynin, Newlands, Mayer, apa semua tu kan. Okay, and the model, the latest, okay, the agreed by everyone is by mostly by using the proton number. Okay, all right, and you have learned back in school, okay, how to that they are the elements are classified to periods and groups kan. Awak dah belajar period and group. Block belum kan? Block dah ke? Belum. Belum. So in metric we learn about block. Okay. So like just now. Okay. So how do we identify group from the table tu? You nampak table ni kan? Okay. So the vertical column is the group. Okay. Is known as group, and the horizontal row is period. So you can see we have how many groups here? Okay, we have starting from 1, 2, 3, 4, 12 sampai 12, up there 13 sampai 18. Okay, so all together 18 groups. Okay, alright. So what's the special thing about groups ni? Okay, if they belong to the same group, what does that mean? They have what? Same chemical properties. Same chemical properties. Very good. That's why we arrange them in the same group to tell that they have the same chemical properties. Okay. So group ni, number of group ni actually depends on the number of what? Can you? Anyone? Number of valence electrons. Yes, very good. Number of valence electron. Siapa jawab dua orang tu? Okay. So group 1 means the valence electron is 1. Okay. So group 2, 2, 3 and so on lah. 12 sampai 12. But untuk 13 ni, is it 13 valence electron? So from 13 until 18 ni, you have to buat apa? Minus 10. Okay. Untuk nak dapatkan valence electron punya number of valence electron, you have to minus 10. Dia is not 13 but 3 only lah. Okay. 4 until 8 lah. Okay. So number of valence electron untuk group 13 until 18, you have to minus 10. Okay. Alright, then we have period. You know the horizontal row is the period. So we have 7 periods. Semua ni. Okay. Period pula apa? Bagi tahu apa? Okay. Elements in the same period, they have same what? It tells you that they have same Share.
Same shell, yes, very good. Apa lagi saya tak berapa clear yang seorang lagi. Okay, they have same shell. Okay, so for example, for period 1 means they have one shell. Okay, period 2, 2 shell. Yang awak belajar dulu yang ni lah kan, shell kan. Yang ni, this is your previous knowledge lah. Okay, and so on lah sampai 7. Okay, so we will relate this with electronic configuration. Yang kita belajar electronic configuration, the SPDF notation dengan group, period and blocks. Okay, because our purpose is, lesson is to find the period, group and blocks from its electronic configuration. Okay, kita nak predict. Okay, so groups, okay, saya cerita lah sekali lalu. Okay, are numbered 1 to 18, saya dah beritahu. And elements in the same group have same number of valence electron. Okay, they have same number of valence electron. And they have same chemical properties. Yes, correct. Okay, and then this is example elements in group 1. Okay, give example here, sodium and potassium. Sodium and potassium. Okay, they are both in group 1, which means they both have one valence electron. So we can conclude that group number sama dengan number of valence electron untuk if it is group 1 until 12, macam saya kata tadi. Okay, tapi untuk group 13 until 18 tu tadi kena minus 10. Maksudnya dia punya group number terbaliklah. Okay, number of valence electron you have to plus 10 lah. Okay, so take note lah dua perbezaan yang ni lah. Okay, so that is the conclusion. Okay, yang ni I will not explain. Yang ni you dah tahu dah apa semua, you can read by yourself. All the name for the groups tu, metal alkaline earth metal semua tu, halogens. Okay, so that is about group lah. Okay, I hope you are clear. Sekarang kita tengok more example. Okay, sebab we want to focus on the electronic configuration. Okay, next is period. Okay, period tells the quantum level. Okay, so atom of the elements in each period possesses an identical number of quantum levels, ataupun boleh kata shell lah. Okay, so they are numbered 1 to 7. Okay, for example, sodium and chlorine. This is sodium and chlorine. Okay, they are in row 3 or period 3 because their principal quantum number of valence electron shell is 3. Okay, so now look at the electronic configuration for sodium and chlorine. Okay, sodium 11 kan, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay, so you can see that their valence shell is in level 3. Nampak tak? Okay, nampak tak kat sini? Okay, you know they have 3 shell here. 1, 2, 3. So the valence shell is in level 3. Okay, so untuk chlorine also 1, 2, 3. This is the valence shell. Okay, so they are in the same period lah. Okay, you can tell from the electronic configuration of the valence electron. So valence electron, you have to identify the valence electron. Valence electron is very important. Okay, to know the period. Okay, so sama juga untuk group pun valence electron juga kan. So valence electron is very important. Okay, so we can conclude that period number is the largest principal quantum number of electron in the valence shell. Okay, kenapa ada perkataan largest principal quantum number, not just the principal quantum number in the valence shell? Because yang ni dia ada kaitan dengan d orbital. Saat kita tengok contoh for d orbital. Okay, sebab d orbital dia special sikit. Okay, d orbital. Okay, alright. Next is blocks. Okay, so blocks in periodic table can be classified into 4 main blocks. Semua ada 4 block. Okay, so you can see here in the blue color, okay, is S block.
Okay, S block. Okay, and ada satu yang sesat kat sini, helium lah. Helium is very special jugalah. Helium tu dia 1s2 saja kan, so should be in S block. Tapi dia punya properties same as halogens. That's why dia tempat kat sini. Okay, dia special case untuk dia lah. Okay, helium tu Alright, so the green in color is P block. Okay, P block semua duduk yang sebelah kanan, periodic table tu kanan sekali kotak yang naik sikit tu kan. That is P block. D block is in the middle, where we call it the transition elements. In the middle tu. Okay, and lower of the periodic table tu on the bottom, that is F block. Okay, F block ni dia involve elemen yang lagi banyak proton number lah kan. Okay, so actually in our syllabus we focus on S, D and P block only. F tu just tahu macam tu sajalah. Okay, boleh Okay, so I will look at one by one lah the blocks Okay, S block only contain group 1 and group 2 and note sikit special untuk helium. Okay, alright. And you can see that the filling of valence electron only involves S orbital. So the configuration of the valence electron is only NS1 or NS2. Okay, for example, you can see here for sodium lagi sekali. Sodium 1s2, 2s2, 2p6. So the valence electron configuration is 3s1. Ni 3s1. Okay, alright. So nampak tak? Ni valence electron configuration for calcium pula. Okay. Ni kita panggil the core electron. Selain daripada valence tu, we call it core electron. Okay. So the valence electron hanyalah 4s2. Okay. So this is S block lah. You can see Alright. So we can conclude that yang ni saya tambah. Okay. The block is the last orbital where electron fill in. Bila kita isi electronic configuration tu, okay, the last electron we fill in, that is the block. Okay, so this is S block. Okay, maksudnya S. Alright, boleh? Boleh nak? So kita tengok contoh lagi, saya tengok satu-satu. Alright. Next, P block is from group 13 until 18. Remember yang sebelah mana? Sebelah kanan saya. Saya tengok betul ke? Okay, dia ada terbalik tu saya pun confused the gambar from the screen. Okay, and then the configuration is from NS2 NP1 until NS2 NP6. Dia mesti valence electron itu configuration dia daripada NS2 NP1, maksudnya NS2 NP1, NS2 NP2 sampailah NS2 NP6. Okay, for example aluminium. Okay, this is the electronic configuration for aluminium. So, identify the valence electron. Okay, so you kena mahir dah ni macam mana nak identify valence electron. Okay, you boleh nampak dah. Okay, this is the first shell, second shell. So, this is must be the valence electron. It cannot be 3p1 sahaja valence electron. No, dia tak ada valence electron orbital p only. No, tak ada nah. Okay, so kalau ada P mesti combine dengan S. Okay, so 3s2, 3p1 is the valence electron. Okay, nampak tak? So, correct kan? Aluminium has 3 valence electron. Total of the both orbital. 3 valence electron. Okay, alright. For tellurium yang ni lagi banyak lah kan? Actually, kita tak masuk sampai 5p ni. Tapi tak apalah, ni contoh. Okay, 5s2, 5p4 is the valence electron. Yang ni semua inner, the core electron, inner electron. Okay, so lagi sekali, it cannot be 5p4 saja untuk valence electron. Dia mesti combination S and P. Ini dia punya secara general. Okay, so the valence electron is 4 plus 2, 6. Okay, macam tu. Alright. Jadi, this is in P block. The last electron field is in P block. So, it is P block. Okay.
beryllium dengan aluminium ni. Okay, kalau tak percaya check baliklah periodic table ni. Okay, betul tak dia duduk kat P block. Okay, so kita nak macam ni lah, kita nak try to find the location of the elements, okay, from its electronic configuration and then find its period or group or block. Okay, alright. Saya teruskan dulu nak, saya nak tanya. Okay, D block is also known as transition element. It is from group 3 to 12, yang tengah-tengah ni. Okay, yang tengah-tengah tu. And the valence electron configuration is combination of D and S orbital. You can see here, this is general equation here. Okay, alright. For example, we have vanadium 23 here. Okay. So the electronic configuration is 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3p6. Okay, UEC 4s2, kemudian 3d3 kan. Ni how to fill in. Okay, so the last electron you fill in is in d orbital. Okay, so it is d block. Vanadium is in d block. Okay, macam tu. Okay. So ada yang tanya nak tulis macam ni ke nak susun balik? Saya sarankan susun balik. Okay, kena susun balik. Biasakan susun balik. Soalan tak apa. Soalan bagilah tak susun, awak susun balik. Okay. Sebab apa? Sebab banyaklah sebab dia. Okay, nanti kita tengok sebab dia. Okay. Dan yang sebelum susun, untuk nak tahu D block ni sebelum susun. Kan, saya note kat bawah tu, the last electron fill in. So after it is filled, kita rearrange macam ni. Okay. Okay, the last electron we fill in is in 3D. After it is filled, the electron is repelled. The 3D repel the 4s orbital, so 4s pula akan duduk luar. Okay, saya dah bagi kenyataan yang tu kan dalam our atomic structure punya last lesson kan. Okay, alright. So look at this valence electron configuration untuk D block. Dia adalah combination 4s dengan 3D. Okay, for example, sebab kita punya syllabus sampai period 4 saja, so saya specifically 4s dengan 3D lah. Dia mesti yang D tu dia kurang satu daripada N S tadi. Okay, kalau yang lebih bawah lagi tu macam tu jugalah pattern dia. Tapi kalau kita punya syllabus 4S and 3D sajalah. Okay, alright. So, okay, ada soalan untuk 3D? Kita nanti dulu, kita teruskan dulu tengok example tadi. So F block is the lanthanides and actinides punya family tu. Okay, yang bawah sekali tadi lah. Okay, they are all in subshell 4s and 5f tu. Okay, yang tu tahu macam tu sudahlah. Okay, so my conclusion is how to predict period, group and block from electronic configuration. You have to identify the valence electron. Kena kenal which one is the valence electron. So very important. Okay. So as you know, valence electron is the outermost shell ataupun outermost energy level. Okay. So this is the valence electron configuration untuk each blocks. Okay. So for S block, NS1 dengan NS2 saja dia punya valence electron configuration, which is group 1 and group 2 only kan. Okay. Group 1 and group 2 only kan. Betul lah, NS1 dengan NS2 only. Okay. So P block dia ada from 13 until 18. So dia punya valence electron NS2 NP1 until NS2 NP6. Okay. Itu P block. And D block, we focus on period 4, combination of 4S and 3D. Starting from 3D1 4S2 sampailah 3D10 4S2. Okay, yang ni after we rearrange. Okay. But remember, it is D block. Okay, kita kenal macam tu. D block ni adalah combination of 3D and 4S pun dah boleh juga macam tu lah. Okay, alright. This is
Yang conclusion tadi saya ulang lagi sekali. Okay, how to find the group, okay, the period and the block. Okay, for elements from its electronic configuration. Okay, ada soalan? Any question? Kita tengok example lah. Alright, let's look at the example here. Okay, alright, classify the following elements into its appropriate group, period and block. Okay, so I give you P. P ini actually dia ada 18 electron. Okay, so the configuration given here 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, so identify the valence electron. Mana valence electron dia? Lo Sinchi, can you tell me the valence electron? Lo, are you there? Senyap, klik deh. Who wants to help Lo Sinchi? Kan? Anyone? Li Ziziang. Li Ziziang, best friend Li Ziziang. 8 Which one? Which one is the valence electron? The configuration. Which one is Ziziang? Yes, the 3s2 3p6. Kenal tak ni semua? Kenapa ini valence electron? Susah kan nak cari valence electron? Siapa yang tak boleh lagi cari valence electron ni? Boleh dah? Faham tak? Boleh Okay. Kenal. Yang mana the last shell. Okay. So cannot be 3p6 only. Dia mesti 3s2, 3p6 for this element P ni. Okay. Ni bukan elemen betul. Dia bagi nama PQRS saja lah. Okay. Alright. Good. Okay. Yang ni pula Q. Saya nak tengok valence electron untuk Q. Siapa? Siapa nak jawab? Oi. Valence electron for Q. Fariza? Fariza, are you there? Yes, madam. Valence electron for Q. 5, Sebut. Which one? 4p5. 4p5 only. 4p5 only Ingat tak saya kata tadi? Tak mungkin kalau 4p saja. Valence electron tak mungkin p saja. Kalau p tu dia mesti combine dengan s. So siapa nak jawab tu? 7. Damia, 7. Yang mana? Yang mana 7 tu? Sebutkan. 4s2 dengan 4p5. Yes, correct. Okay. Tak apa. Semua belajar ni, tengok. Very good. 4s2 and 4p5 is the valence electron. Ni soalan. So that's why we have to rearrange balik bila dia dah fill the electron tu. So elok-eloknya kita rearrange balik 3d10, 4s2, 4p5. Okay. So yes, the valence electron is now 4s2, 4p5. Okay. Macam tu. Yang ni untuk Q. Okay. Nampak tu. Okay. That's why I give you the valence electron punya configuration tadi. Okay. Alright. Untuk R. Siapa pula? R. Aiman. 4s2 only Okay. Setuju tak? Yang lain? Setuju tak 4s2 only? Setuju. Setuju? Aina setuju? Setuju. Yes, good. Good. Semua good. Aiman good, semua good. Okay, 4s2 saja. Dia tak ada dah. Dia memang elemen ni sampai 4s2. Okay, 4s2 saja untuk valence electron. Yes, correct. Okay, dia tak boleh 4p saja untuk valence electron. No. Okay, kalau 4s, yes, dia boleh
S1 dengan S2, yes, boleh as a valence electron. Okay, alright. What about S? Okay, S. Siapa nak jawab? S, siapa? Kan? Siapa nak try kan? Jangan malu-malu. Malu saya panggil. Madam. Aina. Apa dia? 5. 5. Which one? For S2 and 3D3. Yes, 4s2 and 3d3 is the valence electron. Very good. Dia combination 4s and 3d. Okay, sama juga. In this case pun patutnya kita susun balik lah. Okay. 3d3, 4s2, betul lah. Okay, susun balik macam tu. Okay. Alright. So, this is the valence electron. Okay, macam ni memang tak nampak sangat lah walaupun you tak susun balik. Tapi takut macam case ni lah. Bila you tak susun, you dah confuse pula. Okay, mana dia valence electron ni? Okay, so that's why kita susun balik. Okay, so correct, yes. It is combination 4s and 3d untuk S ni, untuk elemen S ni. Okay, sebab kalau 3d dia tak boleh 3d sahaja. Dia mesti 3d and 4s. Okay, alright. What about T? Yang ni saya ubah from your notes, okay? Ubah sikit, saya ubah 4p3. Okay, so saya nak tanya untuk yang ni, yang dalam slide saya ni. Okay, which one is the valence electron? Sebutkan. Siapa pula nak jawab? Apa? Tadi saya dah sebut nama sama je. Tak tahu lah kan, kadang-kadang terpik. Ui jawab 5. Which one? 4s2 4p3. Lu benar jawab. Mereka tak mau cakap lah, mereka nak tulis lah. Okay, alright, good. Both correct. Okay, so seeloknya you rearrange back your electronic configuration like this. 4s2 4p3. So now 3D is in inner orbital, inner shell, okay, and the valence shell is 4s2 4p3 sebab dia dah masuk 4p, okay. Bila dia dah masuk 4p, mesti combination 4s and 4p, alright, okay, alright. So correct. Now let's identify the group, period, and block from its valence electron configuration. Okay. Tadi number of valence electron semua dah jawab tadi. Saya tulislah kat sini 8, sini berapa? 7, sini 2. Okay, sini 5. Sini pun 5. Okay. Alright. So what is group? The group for this element P. Group apa? Okay, semua. 18. 18, Madiha. Yes. 18 bukan 8 Why? Why 18? Kenapa awak kata 18? Sebab plus 10. Kena plus 10. Kena plus 10. Sebab apa pula kena plus 10 tu? Betul dah tu. Kena plus 10. Nak kata sebab apa tu, okey lah, kita boleh kata sebab, boleh kata dari segi dia punya block lah. Actually you identify dia punya block, boleh relate. Dia semua relate. Semuanya berkait. Okay. So sebab, boleh kata sebab dia dalam block P. Okay. So sebab dia dalam block P, dia kena tambah 10 lah. Okay. Dia bukan the transition element. Okay. So kita buat dia punya block sama dulu. Block sekali lah. Okay. Alright. Period. Period. Look at the largest quantum number. Amira? 3. Ya, betul. Tengok dekat N dia di sini kan. Untuk valence dia kan. Okay. So the answer is 3 like that. Okay. Okay. So what about Q pula? Q
Okay, kita buat block dulu untuk Q. Block apa? Block P. Ya, siapa tahu tu? Sayup-sayup saya dengar. P untuk Q. Block P sebab combination S and P is P block. Okay. Alright. Group 17. 17, yes. Plus 10 also from 7. Okay, 7 plus 10 sebab block P tadi. Sebab tu kita buat block dulu. Kena block pun boleh membantulah. Okay, period. What about the period? Look at the largest n value. Okay, which is 4. Okay, senang sangat ke? Jangan kata senang sangat, ada juga yang confused ni. Okay, yang faham tu alhamdulillah, very good. What about R? The group is block dulu, block. Kita buat block dulu. Block apa? S. S, berserentak. Block S, dia ada S saja kat sini. So block S, okay. So kalau block S, group dia valence electron is still group 2. 2 juga. Yes, no need to plus 10 kan. Sebab dia block S bukan block P. Okay, tak perlu tambah 10. Okay, 2 sama macam valence electron. Period. Period paling senang lah. 4. Look at the largest principal quantum number. Bagus. Good. Alright. Jawab, tulis kat chat pun. Okay. Alright. What about S? What is the block for S? Block apa ni? D. Combination for S and 3D. Ataupun you can see 3D kat situ bila ada D kat hujung tu. Okay. Of course D block. Okay. D block. Alright. What about the group? Group dia berapa? 5 valence electron. Group? 5. 5 ke 15? Ada yang jawab 15. Ada yang jawab 5 ni. Which one lah? 15. 15. 5. Siapa kata 15? Lawan hampa semua. Siapa jawab 5? Angkat tangan. 5 ke 15 ni? 5. Tengok balik nota. Tengok balik tadi. Kalau blok P sahaja kena tambah 10. Remember. Okay. Blok P sahaja tambah 10. Sekarang ni blok D. Okay. So kalau blok D sama, it is 5. Okay. The valence electron is 5. No need to plus 10. Okay. Clear tak? Boleh? Siapa tak boleh lagi? Clear. Okay. Alright. Good. Okay. Jangan confuse lagi. Blok P saja tambah 10. Okay. Blok D tak perlu. Okay. What about the period? Period tak susah. Period tengok yang N paling besar. Which is? 4. 4. N yang paling besar. The largest. Okay. Period 4. Dia located at period 4. Okay. Alright. Okay. What about T pula? T. What is the block for T? Apa? Ikan? P. Block P. P block. Yes. Good. Okay. Yang tulis pun. Good. Alright. What about the group? 15. Nampak tak? Yang ni baru 15. Sebab dia P block. Okay, that's why saya tukar soalan. Nak tunjuk awak beza dia nak. Okay. And the period still 4. Okay. Period 4. Good. Yes. Umur. Okay. Alright. Nampak tak beza dia kat situ? Okay. That's why senang kita identify block dia dulu. Okay. Untuk kita nak pastikan dia punya group. Okay. Boleh macam tu. Okay. Okay. Any question? Any question, students? Is it clear? Clear. Clear. Okay. Kalau clear, kita akan buat soalan tutorial. Sekejap. Okay, saya nak
move to tutorial punya question. Okay. Semua buka soalan tutorial ataupun saya nak guna ni, nak share Jamboard lah. Lagi siapa yang saya minta buat tu, awak conteng sekali boleh. Okay, saya dah share dalam chat tu, ada Jamboard, awak boleh masuk kat situ. Ini Jamboard saya. Okay, kita buat soalan tutorial. Hilang pula dah. Okay. Semua dah masuk? Let's look at question number 1. Okay. Question number 1. The table show the group period of the elements P, Q, R, S and T. Okay. Alright, write the electronic configuration for each of the elements. Siapa nak edit tu, nak jawab tu? Amirah ke? Dia nak jawab tu. Okay, so sekarang ni dia terbalik macam soalan tadi. Soalan tadi daripada electronic configuration, you identify its element, group and block. Okay, sekarang dia bagi period group. So dia nak awak buat electronic configuration. Terbalik pula. Jadi macam mana nak write electronic configuration daripada maklumat ni? So maksudnya daripada maklumat ni kita boleh tahu apa sekarang? Tadi terbalik, kita ambil apa? Valence electron to find the period, group and block. So from period and group daripada soalan ni, kita boleh tahu dia punya apa? Dia punya block. Kita nak buat electronic configuration. Block boleh tahu. Yes, correct. Sekarang kita cari block dia. Okay. So from that barulah boleh cari electronic configuration. Okay. Tapi mula-mula tak dapat semua. Kita tak dapat semua electronic configuration. Kita tak tahu bilangan elektron berapa. Yang kita tahu bilangan apa? Valence electron. Yes, itu. Valence electron yang kita tahu. Okay. So daripada valence electron yang kita tahu itulah barulah kita lengkapkan the electronic configuration. Okay. So that's why saya rangkulkan soalan ni. Lebih mudah kalau kita cari dia punya blok dulu. Okay, dia tanya blok kat bawah kan. A, B, C tu. C tu blok kat bawah. Okay. So the block for element P ni. Tengok dia group 15. Ambil kat sini. Okay. Blok berapa? Saya buat dulu. Okay. Untuk P. Blok dia apa ni? Blok dia adalah P. kalau 15. Yes. P. Yang belas-belas tu. Blok P. Okay. Alright. Jadi Q ni 18 blok P jugalah. Betul tak? Kan? Okay. Untuk ni group 1 blok apa? Group 1? S. Ya, S. S. Blok S group 1 dengan 2 saja. Okay. 17? P. 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 Masih P soalan. 16? Pun? P. Yes, good. Okay, bila kita dah tahu blok tu, easier for you to write down the valence electron. Okay, so macam ni. Okay, period 2. Block P. Okay, so maksudnya kalau dia punya group 15, the valence electron should be, saya note kat sini valence electron pula, should be 15 or 5. 5 kan? Yes, correct. 5 kita tolak 10. Same with 18, dia ada 8. Okay.
Yang ni satu-satu lah. Okay. Blok P kena tolak 10, 7. Okay. P tolak 10, 6. So we know the valence electron punya bilangan lah. Okay. So once again kita nak cari electronic configuration, the full electronic configuration. Okay. But we can know only the valence electron configuration. So valence electron ada 5 and the block is P. Remember configuration untuk valence electron dalam block P dia adalah combination NS dengan NP. Okay. So NS2 NP1 sampai NS2 NP, NS2 NP, NP6 duduk atas. Alah. Okay. Lagi sekali saya ulang. Okay. So untuk ni 5. Okay. 5 maksudnya NS2 NP 3. betul? NP3. Ini kena ambil kat sini. Lupa. NP3. Okay, yang tu general. But N is now is? Tengok mana? 2. Period. Tengok period. Yes, tengok period dia. N is 2. Okay. So, dia jadi 2S2 2P3. Okay. Lengkapkan. Yang ni baru valence electron configuration. What is the full electron configuration? So remember the Aufbau rule. Okay, yang ni senang lah sebab baru dekat level tu. Yang depan dia should be 1s2 lah kan. Okay, yang ni senang lah sebab baru 1s2, 2s2, 2p3 sajalah. Okay, boleh tak? So dia kena ke belakang macam tu lah. Remember. Okay, the Aufbau, the electronic configuration lah. Okay, starting from 1s, 2s, 2p, 3s kan. Yang tu. Okay, so now you boleh dapatkan dia punya electronic configuration, the full electronic configuration. Okay, so first you dapat valence electron, then you can get the full electronic configuration. Okay, siapa nak cuba buat untuk Q pula? Siapa saya nak suruh? Apa? Adib lah. Adib lah. Mana Adib? Saya medium. Tulis. Okey, Buat. sekejap. Siapa nak buat R? Kan? Kita bagi. Sekarang dah tanya. Bagi peluang. Siapa nak buat R? Angkat tangan. Tak ada anak. Volunteer tak ada. Tu adik duk tulis. Siapa tu nak buat R tu? Okey. Adik jawapan dia 1s2, 2s2, 2p6. Habis dah? Betul? Confirm ah? Ya. Betul. Yes. The valence electron is 8. 2s2, 2p6. Okay. So dia dekat blok P. So dia sampai 1s2, 2s2, 2p6 sahaja. Betul. Correct. Very good. Okay. Siapa nak buat R tadi? Siapa? Tadi saya nampak yang kuning tu siapa tak? Siapa Alih ni? Cepat siapa Alih? Alih balik. Itulah dah bagi awak conteng-conteng habis. Umi Humaira. Boleh tak buat R? Boleh. Buat R. Siapa tadi tu? Hakim ke yang ubah tadi? Biasalah. Dah bagi share kan. Macam tu lah. Umi pula jawab.
Boleh tak centing? Saya nak suruh Umi buat R, S nak suruh siapa buat? Jannah boleh Jannah? Madam, Ya. saya cakap boleh tak? Kenapa tak boleh tulis? Okey tak Ha. apa. Cakap. 3s1. 3s1 is the valence electron. Yep. So full electronic configuration. Dia nak electronic configuration yang full. Should be? Yang depan tu semua penuh kan? Ikut akhbar sebelum ni kita belajar electronic configuration. So last dia 3s1. Jadi yang depan dia apa? Sebut apa? Starting with 1s lah. Faham tak? 1s2, 2s2, 2p6. Ya, Akmal yang jawab kan. Faham tak Umi? Umi? Faham. So dia nak yang full electronic configuration. Yang awak bagi tu just valence electron configuration. So untuk R tu should be 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1 lah. Macam tu. Okay? Alright. S tadi saya suruh apa? Jannah. Jannah, okey tak? Boleh dapat? Boleh. Nak tulis ke? Boleh tulis? Okey, Jannah cuba tulis. Kemudian T ya. T nak suruh siapa Su Chia Xing. Okay, Tu. madam. Okey, T lah. Tuliskan full electronic configuration. Okey lah tu. Okay, tulis. Nampak tu mereka sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk menulis. Yang lain tu nak contiang sama tu teringin tu siapa tu? So jawab tak mau. Okey. Dah habis belum? Belum lagi. Dah habis Jannah? Belum? Madam, saya tak reti. Tak reti. Okey, valence elektron dia ada berapa? 7 kan? 3. So dia mesti 7 lah. So valence elektron 7, block P, configuration dia mesti NS2, NP5. Total dia 7. Faham tak macam tu? Okay. Itu valence electron configuration. And then dia dekat period berapa? Okay. Sambil-sambil tu. Dia dekat period berapa? Period 4 kan? Dia dekat period 4 kan? So last kali mesti 4s2, 4p5. Okay. Last kali ni valence electron configuration. Daripada maklumat ni you boleh buat valence electron configuration. So yang the inner electron tu ataupun core electron tu you just penuhkan sahajalah. Which is starting from 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6. Last seat tak betul. Okay, ikut akhbar tu 4s2 kan. Sebab dia dah masuk dalam 4p, should be 3d10 lah. 3d10 ada lah. Okay. So the electronic configuration is 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5. Itu jawapan dia. Okay. Boleh tak?
Okay, maksudnya kita kenal dia punya valence and then penuhkan yang depan tu. Okay, sudah siap? Yana? Dah siap kan? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 ataupun you rearrange balik. Tulis 3d10 dulu. Okay, 3d10 4s2 4p4 where this is the valence electron tadi. 4s2 4p4. Okay. Boleh? Okay, so that's why I like you to rearrange back the configuration. Okay. Alright. Faham? Boleh? Yang lain? Okay ke? Siapa ada soalan lain? Okay. Faham ke tu? Zaid mana Zaid? Oh Zaid. Madam. Zaid. Faham ke? Faham. Zaid cuba jawab ni. Write the electronic configuration for P3 minus. Apa dia punya electronic configuration? Sekejap. Sekarang ni ion. Kita dah belajar the previous topic kan. Macam mana nak buat electronic configuration untuk negative ion, untuk positive ion. Okay. So negative ion tak ada masalah. Dia just tambah saja elektron. So nak jadi 3 minus. Tulis jawapan kalau boleh tulis. Nak tulis ke nak cakap? Faham ke tidak ni? You off ni faham kan betul-betul? Alright. Boleh tak Zaid? Madam, explain madam. P3 minus tadi tambah saja daripada P ni, tambah lagi 3 elektron. Jadi electronic configuration dia jadi apa? Tambah lagi 3. Siapa boleh tolong? Baik. Dania jawab tu. Madam, tambah 2p3 lah. 2p6. So yes, correct. 1s2, 2s2 jadi 2p6 sebab tambah 3. Yeah, correct. Good. Macam tu lah. Okay. So what about R plus? R tadi ni. R plus? Buang 3s. Buang 3s, so masih this configuration kan? Buang 3s, so 1s2, 2s2, 2p6. Saya tak tulis lagi sekali lah. Okay, R plus pun configuration yang sama. 1s2, 2s2, 2p6. Yes, good. Okay. S minus, tengok S pula. Semua. S minus. S tadi sampai mana tu? Sampai 4. For P5. P5 kan? So S minus? 4p6. 4p6. Okay. Just tambah saja satu lagi elektron dekat 4p5 tu jadi 4p6. Okay. So that is your answer. Okay. Tulis elok-elok lah dalam buku tu. Okay, good. Alright. So habis untuk soalan 1. Kita tengok soalan 2. State the period, group and block for each of the element. So yang ni macam tadi. Okay. You identify the valence electron. Okay. Which one is the valence electron? Siapa? Aisyah, Nur Aisyah Amirah. Aisyah Amirah, sebutkan valence electron dia.
Aisyah. Di mana Aisyah? Dia tepi toilet lagi. Mana Aisyah, Amira? Tak ada ke? Aisyah tak ada. Nur Aliyah Maisara ada. Aliyah Maisara. Yes, madam. Mana balance elektron dia sebutkan? Untuk A. 3s2 3p6. 3s2 3p6. Correct. Aisyah Amira baru masuk. Mana valence elektron untuk B? Aisyah Amira? Untuk B mana? Lain lambat. Untuk B mana? Tulis. Untuk B, where is the valence electron? Yang lain sama-sama nak buat sama-sama. Kita dah siap dah. Lain dia lambat dia kata. Okey lah, siapa nak jawab ni? 4S2, 4P5 saya lah jawab. Okey. Nampak tak nak? Yang ni kenal lah. Okey, dia combination 4S dengan 4P. What about C? Mana valence electron dia? 4s2. 4S2 saja. Very good. Siapa Lubna lagi? Siapa tadi? Okey. D? Mana valence electron dia? Where's the valence electron? 4s2 4S2 only. 3D3 4S2. Don't forget. Yang ni bila ada 3D tu be careful. Okay. Dia bukan 4S saja. Dengan 3D dia mesti 3D and 4S. Combination 3D and 4S. Sebab sekarang ni block D. Okay. Block D memang valence electron combination 3D and 4S. Macam mana awak nak kenal lah? Ada yang 4S saja, ada yang 3D and 4S. Selagi dia tak masuk 4P1 tu dia bukan block P lah. Ataupun kalau tak ada 3D tu, itu bukan D lah, bukan combination lah kan. Macam ni, yang atas tak ada D kan. Okay, yang atas tak ada D. So 4S saja. Bila dia masuk je 3D1, okay, elemen yang start 4S tu 3D1, yang tu combination. Okay, combination 3D and 4S. Lepas tu bila dah habis 4S2 3D10, okay, yang tu masih combination 3D and 4S, the valence electron. Tapi sebaik saja dia masuk 4S2, 4P1, kat sini kan 3D10 kan, 4P1, 3D dah bukan dah. Okay, dia combination 4S and 4P. Okay, macam tu, remember. Okay, alright, I hope you get that lah. Okay, so what about E? E is? 4s2 4p6. Yes, 4s2 4p6. Okay, very good. Semua dah pandai nak kenal valence electron. So you boleh identify lah the period, the group and the block. Okay, alright, for each of the element. Okay, so dekat siapa nak jawab? Centang dekat. Saya buka open. Siapa jawab yang mana? Betul kan? Ikutlah awak nak jawab yang mana. A, B, C, D, E. Pakat-pakat lah centang. Centang. Dekat siapa cuk dulu tu? Siapa tu? Su. Betul? Ya, madam. Okay, that is lari dah. That is for A. Ini siapa? Apa? Tu? Berebut lah hampa. Ni gambar-gambar apa tu? Tikus ke gambar apa tu? Siapa tu? Azhar? Betul? Saya tak letak nama tu Letak nama.
A, B, C, D, E. Yang ni untuk apa? Untuk E Yang ni untuk mana? C ke E. Yang ni untuk D kot. Okey. Yang ni untuk B. C kot. Tak buat lagi Betul? Yang ni C. Lawan lah. Lawan padam. Label-label mana? A, B, C, D. C tak buat lagi kan? Siapa nak buat C tu kan? Habis apa pada habis semua ni? Aduh. Buatlah betul-betul. Jangan kena kawan. Apa kena kawan ke apa ni? Betul lah. Alright. Okay. Dah siap dah semua. Betul tak ni? Setuju tak dengan jawapan? Okay. Untuk A, the period is 3, group 18, block P. Yes, correct. Okay, let's check. B, dia punya period is 4, group is 17, yes, and block is P. Correct, good. Okay. C, the period is 4, also correct. The group is 2 and block is S. Yes, correct. Period is 3. Period 3, betul tak ni, D? Period 3 ke? Period apa? 4. Period tengok yang the largest principal quantum number, 4 nah. Betulkan kat situ. Okay. So dia period 4. Dia still period 4. Okay. 5, group dia 5, no need to plus 10 because block D. Okay, correct. Okay. E, period 4, 18, ya kena plus 10 because it is in block P, P block. Okay, alright, good. Never mind buat salah, kita lagi ingat. Okay, alright, very good. Duk lawan tiang pulak dah. Okay, next. Habis dah ni. Yang ni simple saja. State how the elements A to E are arranged. Macam mana periodic table is arranged? A dia lalu B, C, D, E to arrange in? What's the answer? Addition of proton number. Addition of proton number ataupun increasing proton number. Yes. Okay, macam tu aja. Okay. Exam tak comel dah. Why are elements B and E are in the same group? How do you answer this? Why B and E same group, B and E? Because they have Same valence electron. valence electron. Very good. Siapa yang tulis ni? Bagus. Same valence electron. Same valence electron. Mana same-nya? Same valence electron. Okay, good. C, why are B and C in the same period? This one? Same quantum level. Same quantum level. Has same shell. Valence shell. Okay, yes, correct. Tu tak boleh. Tak perlu tulis kat saya. Okay, which of the elements are metal? Mana metal? Siapa ni yang dah tulis kat saya ni? S ni. Siapa S tu? Syamimi tu madam. Syamimi. Okay, Syamimi. Alright. Which of the elements are metal? Guys. Amira? Which are the metals? A, A saja. B, E. D, E. Ya, A, B and E.
Tiga-tiga tu metal. Remember kedudukan metal, metalloid and non-metal kan? So dia ada kat situ. Okay. Alright. Very good. A, B and E ni semua ni metal lah. Group 1, group 2 you know lah metal. Transition element pun metal. Okay. Cuma ada metalloid dia macam tangga kat situ. Okay. Non-metal sebelah kanan. Okay. So that's it lah. Habis lah kan? So for today's lesson, alright, we learn about how to predict period, group and block. Okay. So, macam mana nak predict period? Macam mana predict period? Tengok, Zaid kata tengok shell. Tengok number of shell, the largest value of shell. Okay, alright. Good. Okay, how to predict block? Block macam mana nak tengok? Siapa yang jawab? Orbital of last electron. Yes, the orbital where the last electron fill in. Maksudnya kita tengok elektron tu masuk orbital mana last sekali. Ataupun the electronic configuration tadi, valence electronic configuration tadi, the combination of valence electron configuration where it is S saja ke, which is S and P ke, or S and D ke. Okay, macam tu. Okay, last kali macam nak tahu group? Group macam mana? Siapa nak jawab? Valence electron. Umi jawab dulu lah. Valence electron, yes correct. Timala ada ke saya nak sebut? Timala hari ni. Timala, can you hear me? Tak ada juga. Yes, madam. Okay. How to predict the group? Yang mana? How to predict the group? Group. Tengok valence electron. Yes, tengok valence electron. Yes, but remember kalau dia dalam group 13 until 18 tu ataupun dalam P block, kita kena tambah 10. Okay. Alright, very good. Umi dengan Timala semua sekali lah, very good. So that's all for today. Okay, the conclusion. So tomorrow kita akan masuk periodicity where we will discuss the atomic radius and so on lah, ionic radius, isoelectronic and so on. And I have given you the extra notes in Google Classroom. So please download or whatever lah. Ikut you pastikan you ada nota tu lah. We will discuss that tomorrow. Okay. So that's all. Bye bye. I'll see you tomorrow. Okay. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright.